Vanakkam students, welcome back to Accounts with Aish. So I welcome everyone to the live session. So today's session is a very important session. So in this session on the rombove or important session. So kindly ask all your friends to join. We can start with the session. Welcome back to Accounts with Aish for the live session. Make sure you're subscribed to Accounts with Aish YouTube channel. So live session, if you like it, make sure you like it and also share this session with your friends so that they will also benefit out of it. So we will start in few minutes. Ask everyone to join. So if you have any doubts regarding TANCET exam that is going to be conducted on 2025, that is TANCET MBA 2025, and the exam kind of doubts in the kindly do post it. We'll start the session. So ask all your friends to join. Good evening to everyone. Whoever has joined the session, good evening. Let's start the session. Okay, so இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து TANCET MBA 2025 ஓட ஸ்டடி பிளான், அதாவது நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறதுக்கு we exactly have 35 days தான். ஓகேவா, ஃப்ரம் டுமாரோ தி கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட்ஸ். ஒன்லி 35 days இஸ் ஒன்லி தேர். ஓகேவா, ஸோ 35 days மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ அந்த 35 days ஹவு வி ஆர் கோன் ப்ரிப்பேர் ஃபார் எக்ஸாம். ஸோ நம்ம வந்து வெறும் TANCET மட்டும் படிக்க போகிறதில்ல, வி ஆல்சோ ஹாவ் அ காலேஜ் ஒர்க். பிகாஸ் நீங்கள் இதை எழுதுகிறவங்க எல்லாருமே காலேஜில் லைக் யூ வில் பி ஸ்டடிங் ஃபார் யுவர் காலேஜ். ஆர் இல்லை அப்படின்னா சில டைம் வந்து சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிரேக் எடுத்துகிட்டு கூட யூ மைட் பி ஸ்டடிங். ஸோ நீங்கள் வந்து பிரேக் எடுத்துகிட்டு ஒரு கேப்பு இருந்து நீங்கள் வந்து TANCET எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல் டைமாக TANCET படிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. பட் நீங்கள் வந்து காலேஜ் போயிட்டு ஃபைனல் இயரில் எழுதுறீங்க அப்படின்னா இந்த 35 days நீங்கள் எஃபெக்டிவாக எப்படி படிக்க போகிறீங்க அப்படின்றது இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் திங். ஸோ த செஷன் இஸ் ஆல் அபவுட் how we are going to study for your TANCET MBA 2025 exam within 35 days is going to be the thing. And இங்கே வந்து நான் crash course அப்படின்றத போட்டிருக்கேன். இது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து what crash course that we are going to conduct, so which will be told. And whoever is joining now, today's session is all about how you are going to study for 35 days for your TANCET exam. So let's start. Yes, Shakti. So your business situation analysis, data sufficiency, இது எல்லாமே நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க. In this crash course you will be getting all of these questions to be done. So make sure you follow the crash course so that it will be really helpful. So any doubts you can post it in the live chat. I will reply to you people as soon as possible. So இன்னைக்கு வந்து session is going to be an important session. So before starting the session, the first thing that you have to know, TANCET MBA exam ku you should know the exam date, right? So exam date I will just write it because இன்னுமே நிறைய பேர் வந்து you are putting a message stating எப்போ exam அப்படின்றது. So exam date வந்தாச்சு, ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் இப்போ போயிட்டுருக்கு, கரெக்டா? So exam date is on 22nd of March 2025. clear exam date la full clearance oda irunga. It's a Saturday from 2:30 to 4:30. So that's the timing. Now exam date la you should be first clear
the major details about இது அது மட்டும் சொல்லிடுறேன். And then உங்களுக்கு approximately எவ்வளோ days இருக்குது? Not even approximately, actually our plan is for 35 days. So approximately நான் போடலை, it's exactly 35 days தான் இருக்குது for your preparation point of view. Preparation 35 days la whatever you want to prepare will be showing in your exam. Clear? Let me write the spelling properly. Okay. Clear up? 35 days whatever you are going to prepare will be shown in your final exam. So உங்களுக்கு வந்து crash course-ல you will be getting the full concept oriented videos will be coming in crash course, so don't worry. And live sessions உங்களுக்கு போகும். ஸோ உங்களுக்கு crash course-ஓட details வந்து I will just post it in the live session itself, so that you will be having your details in hand, so that it will be easy. ஸோ அது வந்து நான் சொல்கிறேன். பட் இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு மேஜர்லி we are going to focus on what? Focusing on your study plan, right? So we have to focus on that. So adukku vandu majorana details we have seen, exam date and approximately kadayadu, we are writing it as the days of preparation, okay, not approximately. I'm just taking that days left for preparation. Days left for preparation is only 35 days, for which we are gonna see. Clear? So இன்னைக்கு வந்து செஷனில் வந்து I will be taking through you all the concepts, so how we can attend the exam. So those concepts will be taught இன்னைக்கு வந்து செஷனில் அதுதான். அண்ட் டேட்டா சஃபிஷியன்சி கேட்டிருந்தீங்க பார்த்தீங்களா, டேட்டா சஃபிஷியன்சி as well as your business situation analysis, everything is going to be in your crash course. So remember that. So let's start off with the first thing, which is your schedule. So now உங்களுக்கு வந்து you all know that there are two categories of people who are studying for TANCET, which is one is your college going students, another one is your full time TANCET படிக்கிறவங்க. ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஐ ஹோப் யூ ஆல் நோ. ஸோ ஃபுல் டைமாக TANCET படிக்கிறவங்க ஒரு கேட்டகரி, அண்ட் காலேஜ் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கேட்டகரி. இன்னைக்கு செஷனில் வந்து we are focusing on managing how you can study when you are going for your college also. பிரேம் குமார், ஐ கான் கெட் யூ, கேன் யூ டைப் இட் அகெயின்? எனக்கு கரெக்டாக புரியல நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றது. ஐ கான் கெட் இட். ஸோ கேன் யூ டைப் இட் அகெயின் ஸோ தட் ஐ வுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட்? ஐ கான் கெட் இட். ஓகே, நவ் வி ஆர் சீயிங் தி ஸ்கெடியூல். ஸோ ஆப்வியஸ்லி வி ஹாவ் 35 days left in our hands. இந்த 35 days we have to do effectively, and அதை வந்து எப்படி நம்ம பண்ணுறது அப்படின்றது தான் ஹேவ் அ ஸ்கெடியூல். ஸோ வி ஹாவ் Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. So now இங்கே நான் கொடுத்துருக்கிற இந்த டைமிங் வந்து ஐ ஹவ் டேக்கன் இட் லைக் ஒரு அப்ராக்சிமேட் டைமிங் தான் ஐ ஹவ் டேக்கன். ஓகேவா? திஸ் இஸ் நாட் தி டைமிங் யூ ஹாவ் டு ஆக்சுவலி ஃபாலோவான்னு கேட்டால் நோ. ஏன்னா வந்து ஒருத்தங்களோட ஸ்கெடியூல் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ வி கேனாட் டூ தட். பட் நான் இங்கே எப்படி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்றத ஐ வில் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் இட். ஸோ இந்த 5 o'clock6 o'clock வரைக்கும் நீங்கள் படிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா, திஸ் வில் பி அ மேண்டேட்டரி டைமிங். ஓகேவா? mandate அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிடுறேன், ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி. ஸோ நவ் இது வந்து
mandate. Okay va, clear with this? It's a mandatory thing. இப்போ இது வந்து நான் காலையில் சொல்கிற டைம், தட் இஸ் 5 to 6. வேறஸ் உங்களால் வந்து காலையில் மேண்டட்டரியாக 1 hour படிக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் தி நைட் டைம். ஸோ நைட் டைமில் யூ கேன் சூஸ் ஃபார் 9:30 to 11. ஆக்சுவலி 11 வரைக்கும் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ. யூ கேன் சூஸ் till 10:30 அட்லீஸ்ட். ஓகேவா, நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக டைம் போட்டிருக்கேன், பட் யூ கேன் சூஸ் till 10:30. கிளியரா? ஸோ ஃப்ரம் 5 to 6 அண்ட் 9:30 to 11 இது வந்து நைட்டுக்கு. ஸோ இஃப் யூஆர் நீங்கள் வந்து காலையில் ஏஞ்சி உங்களால் படிக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ டு தி நைட் செஷன். ஓகேவா, நைட்டில் யூ கேன் ஸ்டடி. ஸோ இது வந்து மேண்டட்டரியான செஷன். இப்போ நான் இது ரெண்டுமே நடுவில் சொல்கிறது வந்து இட் இஸ் அக்கார்டிங் டு யோர் காலேஜ். ஸோ ஆப்வியஸ்லி காலேஜில் வந்து யூ வில் பி ஹேவிங் 2 shift, மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ஷிஃப்ட் ஒன்று இருக்கும் அண்ட் மார்னிங் ஷிஃப்ட் இருக்கும். மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். காலேஜஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் லைக் திஸ் ஒன்லி. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் மார்னிங் ஷிஃப்ட் அப்படின்னா உங்களால் வந்து யூ கேனாட் ஸ்டடி மார்னிங்கில் வந்து யூ கேனாட் ஸ்டடி. கரெக்டுங்களா? ஸோ வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூ கேன் டேக் திஸ் ஸ்கெடியூல் தட் இஸ் 3 to 5. 3 to 5 வந்து which is 3 to 5 you can study for your people who are going for morning shift. So morning shift போகிறவங்க வந்து 3 to 5 you can study. Whereas evening shift நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா you have to study on the morning. So morning வந்து இங்கே 5 to 6 போட்டிருக்கல, இதே வந்து you can extend it. ஓகேவா? பட் உங்களால் மார்னிங் வந்து சப்போஸ் காலேஜுக்கான ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்கிப் திஸ் போர்ஷன் அண்ட் கோ ஃபார் திஸ் திங். ஓகேவா, விச் இஸ் 6:30 to 9:30 PM. ஸோ திஸ் இஸ் லைக் யூ கேன் டேக் இட் திஸ் டைம். புரியுதா? ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் யோர் கிளாரிஃபிகேஷன் ஆன் ஹவு யூ கேன் ஸ்கெடியூல் யோர் டைமை வந்து எப்படி ஸ்கெடியூல் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் நான் வந்து இந்த செஷனில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு திங் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா டைம் பிளாக்கிங் அப்படின்ற ஒரு டெக்னிக் இருக்குது. ஸோ எனிபடி நோ வாட் இஸ் டைம் பிளாக்கிங்? இஃப் யூ நோ ப்ளீஸ் போஸ்ட் இட் இன் தி லைவ் chat. ஸோ இன்றைக்கி செஷன் வந்து இட்ஸ் கோன் பி அ ரியலி யூஸ்ஃபுல் செஷன். ஸோ டோன்ட் திங்க் தட் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் கோன் பி லைக் ஜஸ்ட் சும்மா சொல்கிறாங்க அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க. ரியலி these things are going to really work for you people. அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், I am not simply wasting your time. So make sure you get something out of this session. And time blocking அப்படின்றது, do anybody know what is time blocking? Put it in the live chat if you know it. Time blocking technique. Do anybody know what is time blocking? It's a very important concept which is dealing with your productivity. Productivity na என்னன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். Using your day in the most fullest effective way-வா வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது தான். ஓகே, ஸோ ரிஷி, யூ ஹவ் ஆஸ்க் மீ டு புட் தி ஸ்கெடியூல் ஃபார் டாபிக் வைஸ் போட சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ ஆஸ் ஐ வாஸ் டெல்லிங் யூ ஆல், நீங்கள் வந்து கிராஷ் கோர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து வி ஆர் கோன் கண்டக்ட் ஃபார் 35 days. ஓகேவா? அந்த டீட்டெயில்ஸ் நான் சொல்லும் போது நீங்கள் வந்து டெய்லி வந்து யூ வில் பி ஹேவிங் ஈச் டாபிக். அப்பயே வந்து உங்களுக்கு யூ வில் பி ஹேவிங் தி ஸ்கெடியூல். ஸோ யூ டோன்ட் ரியலி ரிக்வயர் அ ஸ்கெடியூல். ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோன் ஃபாலோ மை யூடியூப் சேனல், நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்கெடியூலே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? So if you guys understood what I'm saying, please give a thumbs up. And schedule பற்றி நான் வந்து obviously if you wanted you like every single day what you want to study அப்படின்றது தான் நான் வந்து daily வந்து I'm going to do it in the crash course in 35 days. Other than that, if you want it, then I will make a separate video for you. Because crash course la every single day you will be having separate topics. Okay va? So you will not be having the same topic for the next day also. So you will be having separate topics. So you can study through that schedule also. That schedule will also be an effective one, which I will the details about that will be told in the further after completing few things. So clear?
ஓகே டன். ஓகே ஸோ டைமிங்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் டிஃபர் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கீங்க. எஸ், ஐ அப்சல்யூட்லி அக்ரி. நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொன்னதே அதுதான். இங்கே வந்து நான் எதுக்காக இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, த ரீசன் பிகைண்ட் இஸ் டைம் பிளாக்கிங். ஸோ யூ ஹாவ் டு நோ எப்படி வந்து ஒரு டேவை வந்து வி கேன் பிளாக் தி டைம். அதாவது ஃப்ரம் 5 to 6, லைக் நான் இங்கே வந்து எதுக்காக இந்த மாதிரி போட்டு காமிச்சிருக்கேன்னா, டு ஜஸ்ட் நோ ஆல் பீப்புள் வாட் இஸ் தி கான்செப்ட் ஆஃப் டைம் பிளாக்கிங். டைம் பிளாக்கிங் அப்படின்றது, இஃப் சப்போஸ் நான் வந்து மண்டே எடுத்துக்கோங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ 5 to 6 டான்செட்டில் நான் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னா, டான்செட் வாட் ஐம் கோனா கவர், அந்த டாபிக் என்ன கவர் பண்ண போகிறேன்னு டீட்டெயில்டாக த டாபிக் ஷுட் பி தேர். ஸோ இது வந்து எதர் நீங்கள் ஸ்கெடியூல்டும் போட்டு வச்சுக்கலாம், ஆர் ஒரு பேப்பர்லையும் யூ கேன் ரைட் இட், வாட் எவர் யூ டூ. பட் இந்த டெக்னிக் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு வந்து ஐ எம் ஷோயிங் யூ ஆல் திஸ் ஸ்லைட். ஓகேவா? ஸோ டைம் வந்து ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்குமே டிஃபராக தான் இருக்கும். பட் த திங் தட் ஐம் டெல்லிங் இஸ் டைம் பிளாக்கிங். இந்த டெக்னிக்கை வந்து யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ ஃப்ரம் யோர் யூஜி இட் செல்ஃப். யூஜி நீங்கள் படிக்கும் போதே யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ இட், பிகாஸ் திஸ் இஸ் கோன் பி அன் எஃபெக்டிவ் அண்ட் ப்ரொடக்டிவ் வே ஆஃப் மேக்கிங் யோர் டே எஃபெக்டிவ். ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன். பிகாஸ் ப்ரொகாஸ்டினேஷன் அப்படின்றது ஒன்று வந்து அடுத்த டேர்ம், வெரி 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 யூஸ்டு டேர்ம், தட் இஸ் வி டென் டு ப்ரொகாஸ்டினேட். அதாவது நம்ம வந்து இது அப்புறம் படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு we tend to leave it, and ஃபைனலாக நம்ம ஒரு ஃபைன் டேயில் வந்து we cannot study all at the single day. So that is the reason I'm saying make sure that you are working one day at a time. You cannot take all the stuff and study ஒரு ஃபைன் டே எடுத்து எல்லாத்தையுமே படிச்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேனாட் டூ தட். ஸோ அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஐ எம் டெல்லிங் டைம் பிளாக்கிங் அப்படின்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மண்டே எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, இந்த டைம்குள்ளே வாட் ஐம் கோனா டூ, வாட் யூ ஆர் கோனா ஸ்டடி அப்படின்றது எழுதிட்டு, ஆஃப்டர் டூயிங் இட் புட் அ டிக் தட் யூ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் டூயிங் தட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மண்டேலே வந்து 3 to 5 வந்து வாட் யூ ஆர் கோனா ஸ்டடி. ஸோ யூ கேன் இங்கே வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு கம்மியான டைம் தான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன், 5 to 6ன்னு காமிச்சிருக்கேன், 3 to 5. பட் நீங்கள் வந்து ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் 4 o'clock எழுஞ்சிக்கிறீங்க அப்படின்னா, ஃப்ரம் 4 o'clock இட் செல்ஃப் யூ கேன் ஸ்டார்ட் யூர் டைம் பிளாக்கிங் டெக்னிக். ஓகேவா? ஸோ 4 o'clockலேருந்து இஃப் யூ புட் யுவர் ஸ்கெடியூல், நீங்கள் நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் வாட் எவர் யூ ஹவ் டன் யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் புட் அ டிக், and that's how you complete your time blocking. So time block நீங்கள் பண்ணிடுவீங்க. time block is nothing but in this timeல what we are going to do, you are blocking the time. So mondayல வந்து 5 to 6 am I'm going to study for TANCET. So mondayல வந்து 3 to 5 வந்து I'm going to study for TANCET. What topic? So for example TANCETல I'm going to study for percentage. ஸோ இந்த டெக்னிக் வந்து இட்ஸ் கோன் ரியலி ஹெல்ப் யூ பீப்புள். ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இந்த டெக்னிக் சொல்கிறேன். ஸோ கைண்ட்லி ஃபாலோ திஸ் டெக்னிக். டு யூ பீப்புள் காட் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் டைம் பிளாக்கிங்? டைம் பிளாக்கிங்னா எப்படின்றது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இட் இஸ் அன் எஃபெக்டிவ் வே. டைம் பிளாக்கிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ளீஸ் சே அ தம்ஸ் அப் அட்லீஸ்ட் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் டைம் பிளாக்கிங். கிளியர்? Hope you people understood it. ஓகே டன். ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த கான்செப்ட் வந்து புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நவ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து in my like in my how to study video அப்படின்றத நான் ஒன்று போட்டிருப்பேன். அந்த ஸ்டடி வீடியோலே வந்து ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன்ட் தீஸ் டெக்னிக்ஸ். ஓகேவா? இந்த டெக்னிக்ஸ்லாம் வந்து என்ன அப்படின்றத ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன்ட் யூ பீப்புள் இன் தட் ஸ்பெசிஃபிக் வீடியோ. போமோடோரோ டெக்னிக்னா என்ன, ஆக்டிவ் ரீகால்னா என்ன, மைண்ட் மேப்பிங்னா என்னன்னு அதெல்லாம் நான் வந்து ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் தாட் இட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் எதுக்காக இங்கே போடுறேன் அப்படின்னா, நார்மலி ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு if you tend to study அப்படினாலே the first thing which you comes into mind is when we start studying for a competitive exam, the first thing that which goes is there is a less motivation. correct? So to tackle that இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸில் when you study it's very easy. ஸோ போமோடோரோ டெக்னிக் பற்றி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா, இட்ஸ் லைக் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி ஃபார் அ பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அண்ட் தென் லீவ் அ பிரேக், அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி ஃபார் அ பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அண்ட் தென் லீவ் அ பிரேக்.
And again in the technique பண்றேன்னு சொல்லிட்டு if you are going to take a longer break, then you are going to be the loser. Clear? So that's about your Pomodoro technique. And இதை பற்றின வீடியோ வந்து I have done it clearly what is that, so you can check it out. So after completing this session நான் வந்து Pomodoro technique explainedன்னு சொல்லிட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு வீடியோ அதோட லிங்க் போடுறேன், so that you can check out what is that actually. Next, active recall. So active recall வந்து I have also again said, but active recall is like very important out of all of these things. ஓகேவா? ஸோ ஆக்டிவ் ரீகால் வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, இது வந்து யூ ஹாவ் டு டூ ஃபார் யுவர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து சொல்கிறேன், பிகாஸ் வி டூ நாட் ஹாவ் மச் டைம். இந்த ஆக்டிவ் ரீகால் அப்படின்றது நான் எப்போ சொல்லுவேன் அப்படின்னா, அட் தி எண்ட், லைக் நியர் யுவர் எக்ஸாம். ஸோ எக்ஸாம் டேட் கிட்ட வரும்போது யூ கேன் டூ திஸ் திங், பிகாஸ் யூ கேனாட் டூ திஸ் திங் ஃபார் யோர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். ஆக்டிவ் ரீகால் வந்து யூ கேனாட் டூ இட் ஃபார் யோர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் இஸ் ஆக்டிவ் ரீகால் கேன் பி டன் ஒன்லி ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ், கேன் பி டன் நியர் யோர் எக்ஸாம் டேட்ஸ். அப்போ மட்டும் தான் யூ கேன் டூ. அண்ட் மைண்ட் மேப் டெக்னிக் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அகெயின். ஸோ வென்எவர் யூ ஸ்டடி, I would always recommend you all to do mind map technique. And especially நீங்கள் வந்து நாட் ஜஸ்ட் TANCET இல்லாமல் வேறு எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுறதா இருந்தாலும், இஃப் யூ ஆர் கோன் ஃபோக்கஸ் ஆன் தியரி போர்ஷனுக்குலாம் மைண்ட் மேப் இஸ் லைக் த அல்டிமேட் கைட். லைக் நீங்கள் வந்து தியரிலாம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா மைண்ட் மேப் இஸ் கோன் ஹெல்ப் யூ இன் another level. ஓகேவா? ஸோ மைண்ட் மேப் டெக்னிக் ஃபார் தியரி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ ரிமெம்பர் தட் திஸ் இஸ் கோன் ஹெல்ப் யூ. ஸோ இந்த இதில் வந்து எனி டவுட்ஸ், இந்த இது வந்து நான் எதுக்காக அகெயின் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, we tend to lose motivation whenever we study a competitive examக்காக நம்ம படிக்க ஆரம்பித்தோனாலே we tend to lose our motivation. To increase it, the major reason is we cannot study for a continuous period of timeலாம் யாராலையுமே படிக்க முடியாது. கிளியருங்களா? ஸோ அப்போ வந்து this difficulty is like especially for competitive exam, what happens is இது வந்து பீக்குக்கு போயிடும். லைக் ஓகே என்னால் முடியல அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும். That time you can implement these things. These are going to really work effectively. Any more doubts in this study techniques that I've shown? Please give your feedback in the live session so that I would know what you understood. Any sort of suggestions also, please post it, as I wanted an open feedback for today's session. Any doubts in the study technique? Or else we can move on to the next part of the session. That's why I'm asking you. Okay, done. So normally if you are attending a competitive exam, these are the common struggles that you have to overcome, so which I have listed here, so you can check this out. Just give a read, just to make your mind clear of these are the things that will happen, these are the things that you have to overcome. Obviously you will be having a lot of stress dealing with your college work as well as your TANCET studies. So always remember, நீங்கள் வந்து
when you have your college work and your studies, that is for your TANCET சொல்கிறேன் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம், it is difficult. நான் வந்து difficult இல்லைன்னு சொல்லவே மாட்டேன். So it is difficult, like to do these two things in a balanced way. If you are doing it in a balanced way, then it's a great thing. But what we tend to do is we show much interest in the college work and we tend to lose our TANCET work. But this should not be the scenario. It should be like ரெண்டுமே வந்து it should be the balanced stage, correcta? For which you have to overcome these challenges. That is, you need to know what is the goals. Like goals வந்து என்ன அப்படின்றது you should have a clear cut understanding, like on point understanding you should be having on what is your goal, what are you aiming at. These things are like really important. So always remember that your goal should be on point. Okay va? Goal should be on point. No looking back, nothing. So goal set பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா then you should work on your preparation. For what? For achieving the goal. So for preparation நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா you have to work on your studies. அதுக்கு தான் வந்து you have to define. நான் உங்களுக்கு வந்து டைம் பிளாக்கிங் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, define what you want to achieve in a specific each study session அப்படின்றது it's nothing but your time blocking. You should know what you should be studying for a particular time. இதை பார்த்துக்கலாம் அதை பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைமில் வந்து if you're going to sit, then I don't think so you can achieve your goal. So always the major point is planning. For anything நீங்கள் வந்து டைம் பிளாக்கிங் டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க, எந்த ஸ்டடி மெத்தட்ஸாக இருந்தாலுமே the first major thing, management people would know this, planning. If this is an effective thing, this covers 50% of your work. If this planning is effective, then remaining 50% is going to give you only success. So focus is important. Done. So இங்கே வந்து again they have put a very simple line, that is break your larger goals into smaller manageable tasks. One more thing, இந்த பாயிண்ட் வந்து it's a very important point. ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்றதை நான் சொல்கிறேன். நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அந்த டைம் பிளாக்கிங் டெக்னிக்கில் கூட தட் நம்ம இதை வந்து இந்த டைமில் முடிச்சிடலாம், இதை வந்து இந்த டைமில் முடிச்சிடலாம், நம்ம வந்து இத்தனை டாபிக்ஸை வந்து இந்த டைமில் முடிச்சிடலாம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம செட் பண்ணுவோம். பட் ரியலி ஒரு தடவை ஸ்ட்ரைக் பண்ணி பாருங்கள் மைண்டில், வெதர் யூ கேன் ஆக்சுவலி கம்ப்ளீட் ஆல் தி டாபிக்ஸ். So that is where it comes, setting realistic task or realistic task to be completed. ஸோ நீங்கள் வந்து சும்மா நம்ம வந்து ஸ்கெடியூல் போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரிப்பேரிங் ஆல் தி ஸ்கெடியூல் இஸ் நாட் கோன் டு டூ எனி திங். யூ ஷுட் செட் அ ஸ்கெடியூல் விச் இஸ் கோன் பி ரியலிஸ்டிக். ரியலிஸ்டிக்காக இல்லை அப்படின்னா தேர் இஸ் நத்திங் டு டூ வித் லைக் ஃபர்தராக நீங்கள் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ ரியலிஸ்டிக்காக லைக் யூ ஷுட் நோ தட் ஓகே இந்த டைம் பீரியடில் வி ஹாவ் டு ஸ்டடி திஸ், வெதர் வி கேன் டூ இட் ஆர் நாட். எஸ், நம்மளால் பண்ண முடிஞ்சால் மட்டும் யூ டூ தி ஸ்கெடியூல். ஓகே, சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்கெடியூல் போட்டு முடிச்சிட்டிங்க, பட் வென் யூ ஆர் ஸ்டடிங் இட் அந்த டைமில் வந்து யூ காண்ட் அக்கம்ப்ளிஷ் த டாஸ்க். ஆப்வியஸ்லி ஃபார் 1 or 2 டாஸ்க் யூ கேன் கிவ் அ லைக் ஒரு கிரேஸ் மாதிரி, கிரேஸ் டைம் மாதிரி யூ கேன் கிவ் இட், பட் நாட் ஃபார் எவ்ரி திங். எல்லா செஷனுமே லைக் இஃப் யூ take larger goals, you can't really achieve it. So that's about setting realistic goals is very, very important. And this thing, the second point, that is being like you have to reinforce yourself to be a positive person. I would always suggest that everyone is positive in their own way. This is just a
way of just saying like positive and we tend to say it's just a word, I would say. Everything comes from inside. So the affirmations and all, you can, if you are like religious, if you're following these affirmations and all, go for it. Otherwise I won't say that much of focusing on these 2 points. So rewarding yourself, again, rewarding is again a big concept, like giving yourself a treat after completing a particular thing. So அதெல்லாம் வந்து it's up to y'all. So I would say this point is completely up to y'all. அதாவது உங்களோட பர்செப்ஷனில் தான் இந்த பாயிண்ட் வந்து it will be valid or notன்றது உங்களுக்கு தெரியும். Okay, let's go with the very another important thing, that is network, that is connections that we are going to make. இப்போவே வந்து when you are in the live chat also, I can see a lot of people are getting connected through the social media platforms and working together to study for your TANCET exam. So the same thing, you can join a study group or online forum to share your knowledge and resources. So this is what we are actually doing now. நம்ம இப்போ கூட பண்ணுறது, we are sharing the knowledge. Okay ba, so that is about it. So this, everyone, if you are willing to be a part of an online education platform, you can obviously go through this. Next, discuss your goals and progress with friends or family for support. Okay, so this thing is again a subjective thing. This I won't say again it would work for everyone. எல்லாருக்கும் work பண்ணுவோமா கிடையாது. Okay, this is again a subjective thing. So I would mostly focus on this particular topic, that is setting clear goals. If you are done with this, everything is done. Clear with this slide? Any doubts regarding any sort of problems that you are facing in your like your preparation phase la edavadhu challenges neenga face பண்றீங்களான்ற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா, post it in the live chat. I will reply to you people, so that மற்றவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், okay, how we can go through this challenge, how you can overcome this challenge அப்படின்றது மற்றவங்களுக்கும் தெரியும். So don't worry, just post it so that everyone will be knowing it. Yes, how we can overcome this challenge also. Post it. No doubts, right? Can we move on with the next one? Next is the most important thing.
So let me start off with the crash course details for your TANCET MBA 2025. So the first thing is YouTube this course is going to be conducted in Accounts with Aish YouTube channel. Clear? And it's going to be how many days? It's still 35 days. Okay, first thing, it's going to be conducted in YouTube. 35 days we are going to be continuously working on with our preparation. And eppadi videos abdina, it's all going to be concept oriented. Clear? Concept plus previous year MCQs, so that உங்களுக்கு ஒரு major understanding வரும். Previous year MCQs, done. And one more thing, if you wanted any more things that I have to add in the crash course, like உங்களுக்கு வந்து இதை தவிர்த்து நான் சொல்கிறத தவிர்த்து வேறு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிராஷ் கோர்ஸில் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா, do give your feedback. Very much welcoming to take that. So do take it. Take the chance of putting it so that we can work on that also. So the videos are going to be, if videos are going to be uploaded, major details enna அப்படின்றத சொல்லிடுறேன், so that you people would know and when we can so if videos are going to be uploaded, it will be uploaded in the evening time so that you can check on with the channel. So evening time you can go ahead and check. Clear? And then live sessions again. Live sessions is again going to be conducted in the evening. So this is about the major details that you all want to know. And in the idula on the live session one mega marathon will be there, which will also be included. This will be covering like all the topics. Okay va, mega marathon date வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். So that will be like ஒரு mock test மாதிரி இருக்கும், ஒரு final mock test. Okay va, before the examination you can do the mega marathon. Clear till this? Any doubts till this?
mega marathon date I will put it soon. In the community tab la vanda I will be putting it. Post vanda I will be putting the mega marathon, so that it will be helpful for everyone to connect and do the mega marathon. It will be like the mega marathon la, it will be the entire question paper of TANCET. Okay va? Entire question paper வந்து we will be doing a mega marathon. So any doubts in this? So next we are going to see the உங்களுக்கு வந்து மொத்தம் you have 5 sections in your TANCET paper. 5 sections may வந்து it will be covered. So first thing you have your business situation analysis, which will be covered. Second thing, you have your quantitative aptitude and your logical reasoning. Actually the second thing is your reading comprehension, RC. Let me write that and then go for this. Okay, second one is your reading comprehension, that is RC. Third one is your quantitative aptitude and logical reasoning. And இதில் இருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து data sufficient questions வரும். So data sufficiency, and finally you will be having your verbal ability. So all the 5 sections will be covered in the crash course. Clear? Any doubts till this? Anything that you wanted to add in the crash course, kindly give your feedbacks so that I can implement it. Any doubts till now? Whoever has joined the live session now, make sure you like the session if you like it, and also share with your friends, whoever is studying for your TANCET MBA exam. Clear? Yes, Hariharan, what is your doubt? You have written no ma'am. Oh, you don't have any doubts, right? Okay, done. Any more doubts regarding your application process? Have everyone completed your application process? Have you all checked the status in the application process? It is again an important thing that you have to do. Have you done that? Any doubts in the application process, or anything related to the 35 days study plan also? Clear? So you will be giving, so the எல்லாத்துக்குமே வந்து you will be having a concept clarity with few previous year questions, so that we can soon get a clarity on how we can do it.
So make sure you support this crash course and share it with your friends so that it will really be an effective session for all of the people, students who are studying. So I hope everyone will support the crash course. We'll start the crash course by tomorrow. Tomorrow we will either start off with quantitative aptitude or it might be even verbal. We will see which we can start off. So yes. So concept வந்து ஏன் வந்து I'm going to start off with these kind of இது concept ஓட அப்படின்னா concept is like the major thing. Okay, at least உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் you can at least work on with the complex problems. Like okay, we got some concept understanding. So concept understanding is like the major thing. So always remember that. You should have some sort of a concept understanding. So அதனால தான் concept understanding I am putting it. Clear? So today's session is all about how you can tackle your challenges that you are facing in your preparation stage, and also what you can do. Study techniques நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இன்றைக்கி செஷன் வந்து ரொம்ப ஒரு ஷார்ட் செஷன் தான், பிகாஸ் we were talking about the crash course and also we were talking about what things are included in the crash course. ஸோ இன்றைக்கி செஷனில் யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணாங்களோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் தி செஷன். இஃப் யூ கோனா implement this crash course, I think you will be having a lot of benefits in your exam. So that's for sure. ஸோ இன்றைக்கி செஷனில் என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். ஸோ we first saw the schedule. ஸோ schedule நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான், it will be varying for people to people. Then we saw the techniques of the study. Then we saw the challenges which you will be overcoming in your preparation state. And then we saw the crash course details. So we saw you in Accounts with Aish YouTube channel, you will be having the crash course for 35 days. So we had the crash course details, like what topics we are going to be covering. Hope உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி செஷனில் யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணாங்களோ வெரி மச் தேங்க்யூ, பிகாஸ் டுடேஸ் செஷன் இஸ் ஆல் அபவுட் ஹவு யூ கேன் மேனேஜ் யுவர் டைம் and how you can prepare in this short period, like 35 daysல how you can prepare அப்படின்றது தான், for which you need time blocking. Time blocking is very important. So please start implementing time blocking and work on with your schedules, so that will help you in your further preparations. So thank you for joining, whoever has joined today's session. It would obviously be a productive session. You would have understood the concept of time blocking and much more things, and about the details about the crash course. So share the details about the crash course to your friends, so that they would also know that we are going to start off with the crash course from tomorrow onwards. So put your full efforts. You will be achieving what you want, what percentile you are aiming. So we'll see you in my next live session. So I hope, is there any more doubts, or we will wind off the session? Make sure you subscribe to Accounts with Aish YouTube channel, like the session. So we have seen the crash course details. Tomorrow we will start off with it. Any more doubts, or we will wind off? No doubts, right? Okay, I can see there is no one having doubts, I guess. Shall we wind it up? Yes. Yes, thank you for watching this live session and supporting the channel. We'll see you in my next session. It might be even a live session or a video, so do support it.